Okay, so welcome back to the Pili and Frank Spanish-English podcast. We've been a little busy with other things recently, so after the first two videos we made, we had a short break, and now we're back for the third podcast. And as you may remember, Pili is the head of Spanish for what was Intellectus Academies. We're now called Prendoco. And she also has her own project, which she recently set up, also offering Spanish learning services called the Spanish Experience. And later on, perhaps in other podcasts, we'll be talking about both what we're doing here at Prendoco and also what Pilar is doing at the Spanish Experience project. So today, I believe we're talking about some very popular and famous Spanish expressions or idioms, you could say. And in Spanish, we would call them dichos. And Pilar has a list of these, which she's going to run through, and I'll perhaps make some comments in English. But of course, she'll be speaking purely in Castellano for this podcast. So if you have any questions about what we're talking about, or you would like to know more, get more information about this particular subject, then feel free to email us. We'll put the email description in the description. And again, if you like these videos, please be sure to subscribe and give us a like. It'll help us to make more, and hit that bell icon for reminders of when we actually do upload. Our intention is to upload every week to 2 weeks at the moment, and progressively do more. So anyway, without me waffling on more, here is Pilar to start us off. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez de nuevo aquí con nuestros podcasts. Vamos a hablar hoy de dichos españoles. Seguro que todos conocéis estar de mala leche. ¿Qué quiere decir? Estar de mala leche, estar muy enfadado. Muy enfadado. Es una expresión, pero no tiene nada que ver con la leche. Es una expresión, es una forma de decir estoy enfadado. Estoy de mala leche. ¿Cómo lo decís en inglés? Okay, pues estoy de mala leche. I think in English we'd say I'm a little bit pissed off, basically, or annoyed with something. Or just simply in a bad mood. I've heard this phrase used a lot whilst I've been living in Spain, and I think it's a great phrase. Has a lot of sort of feel to it. Estoy de mala leche or estar de mala leche. Fantastic, very good. Vale, también tenemos Jesús. Jesús. ¿Cuándo decimos Jesús? Decimos Jesús cuando alguien estornuda. Alguien hace ¡achis! Y nosotros decimos Jesús. Es una expresión también. Pero vosotros también decís Jesús, ¿no? Frank? Actually, Jesús is used when you for when you sneeze, and actually in English we would say bless you when you sneeze. We wouldn't say Jesus. Actually, when you say Jesus in English, it can be a kind of sort of blasphemous phrase used to as an exclamation, Jesus, when something bad happens or you're a little bit shocked. But yeah, we say bless you, and you say Jesús. Yeah. Y la número 3 es una palabra que dice botellón. Botellón. ¿Qué quiere decir botellón? Bueno, pues es una expresión para decir que hacemos un botellón en un lugar como la playa. Tomamos copas con amigos, normalmente gente joven. Botellón es gente joven con muchas botellas, muchos vasos, bebiendo. Normalmente van con bolsas y ahí llevan las botellas y hacen un picnic para beber. Sí. Sí, ¿cómo se dice en inglés, Frank? Okay, so I don't think there's a particular word for botellón
in English. Botellón basically is when a group of people, normally young people, but not always, get together in a park or a car park, and they bring their own bottle, as it were. So, and it's normally, quite a lot of people together, drinking, having a bit of a party. I don't think we have a word in English for that, but maybe we could say something like bring a bottle party in a public space. Something like that. Bien, muy bien. Es internacional, ¿no, Frank? I think so. Vale. La número 4 es tirar los tejos. Tirar los tejos. ¿Qué quiere decir ligar? Ligar, tirar los tejos es lo mismo. ¿Cómo se dice en inglés, Frank? Yeah, so tirar los tejos, a difficult one. Well, not difficult, but one that I'm not so familiar with. But tirar los tejos is to chat somebody up, or to try and pick somebody up. And they have another word in Spanish, which I have heard before, which is ligar. Ligar. And ligar is basically you chat someone up and you do the proverbial, as it were. So this one I'm not so familiar with, but yeah, tirar los tejos, to chat somebody up. Very good, very interesting. Hay varias maneras de tirar los tejos. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Me gusta tu sombrero. Por ejemplo. Es una forma de tirar los tejos un poco disimulada, ¿no? I think I should just explain that one. Yeah, she said that yeah. Yeah, so she's saying there are different ways to chat someone up, obviously. And one of the things you could say is, I really like your hat. Or in this case, I really like your flower that you're wearing in your hair. Yeah, exactly. There are lots of different ways to go about that particular process. Yeah. Okay. La número 5 es estar hecho polvo. Estar hecho polvo. ¿Qué quiere decir estar muy, muy cansado? Muy cansado. Estoy hecho polvo, estoy hecha polvo. Estoy muy cansado, estoy muy cansada. ¿Cómo lo decís? Yeah, so we would say estoy hecho polvo is a great phrase. It sounds good and it means kind of what it sounds. Basically it means you're knackered or you're very tired. Or without energy. But yeah, great phrase. Estoy hecho polvo. Very good. Y la número 6 es muy interesante, porque aquí en España decimos, tomamos la penúltima, nunca decimos la última, nunca, porque da mala suerte. Entonces decimos, tomamos la penúltima. Yeah, again, I think we have a similar thing, but tomamos la penúltima is like, let's have the last but not least, well, no, the one before the last drink. ¿Ya está? Yeah. So, tomamos la penúltima is let's have one more drink, but let's not make it the last one. So the penultimate drink. Apparently in Spain, if you say let's have the last drink, it's bad luck. Or just simply the end of the party. And what you might have realized by living in Spain, or at least being on holiday here, is that the parties don't end anytime soon, ever. So this phrase is very very apt to the culture here. Y bueno, la número 7 es hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Es como hablando de alguien que en ese momento no es muy bienvenido. O hemos hablado anteriormente de esa persona y esa persona de repente la vemos. So, hablar, como es hablar del rey de Roma. It's not a phrase I'm familiar with, I must say. But in English we have a direct a translation for this, which is to speak of the devil. So when you're talking about somebody and then all of a sudden they arrive. Yeah, so hablar or hablando del rey de Roma is to speak of the devil. Hablando del rey de Roma. Yeah, we were just talking about Kenny the dog, and here he is. Well, you can't see him, but he is here. We'll introduce you to him later.
Okay, so yeah, great one. Very good. I've learned that. Es nuevo para mí. ¿No lo conocías? No, I didn't know this before. Sí, se usa mucho. Sí, Yeah? sí. Ujú. Use it a lot. Sí. Muy bien. Okay. 8 es salir rana o que te salga el tiro por la culata. Salir rana o que te salga el tiro por la culata. Quiere decir que algo no te ha salido bien, que algo no te sale como esperabas. O salir rana también quiere decir que una persona o un novio o una pareja no es lo que esperabas. Se usa mucho para decir salir rana. ¿Por qué? ¿Por qué decimos salir rana? Porque en el cuento de la princesa, cuando pide que la rana se convierta en príncipe, sus deseos son realidad. Pero luego cuando conoce al príncipe y ve que no es lo que ella quería, se vuelve a convertir en rana. Por eso el dicho quiere decir eso, salir rana. ¿Puedes explicarlo, por favor, Fran? Yeah, salir rana is again one I wasn't aware of. No lo sabía. No lo conocía. ¿No? No. Bueno, pues ahora. Estoy aprendiendo mucho. I'm learning a lot today. Salir rana is when something backfires, basically. So your plans don't go according to plan. So the examples you gave, where it comes from, is the story of the woman kissing the frog to. ¿No? Era una princesa besando una rana, ¿no? Sí. Okay, un rana. Vale. So it was a princess kissing a frog to turn him into a prince, and then the prince turns back into a frog. So it ends up quite disappointing, obviously, for the princess, and I'm sure everybody else involved, particularly the parents, probably. So, yeah, salir rana is when something, all your plans backfire. There is a second way of saying it. Es otra manera de decir lo mismo, ¿no? La segunda parte. So there's a second part, ¿no? Pero el tiro por la culata es más específico a otro tipo de cosas. Vale. A otros planes. A otros planes. Okay, so salir de rana is more for couples, more for Como el cuento. yeah, more for couples, people, and que te salga el tiro por la culata. El tiro. Yeah, que te salga el tiro por la culata, which the translations I'm not quite sure of, but basically means, indirectly translation, it means again backfire. So when something doesn't go quite right, we'll put all of these phrases in the description so you can see them written down. Yeah. Okay, muy bien, muy interesante. Vale, la número 9 es como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa es como decir, ¿qué confianza tiene esta persona? Como Pedro por su casa. En realidad es eso lo que quiere decir. Sí, como Pedro por su casa, como Frank por su casa. Fíjate, vino Frank a visitarnos y empezó a andar como Frank por su casa. Ok, como está muy cómodo. Muy cómodo, sí, en un lugar que no conoce. Vale, qué interesante. Sí, como Pedro por su casa. Pedro puede ser Juan, pero es Pedro. O Frank. O Frank. O Pili. No, Pili no va. Tiene que ser un chico. Y el significado es the last. Ok, voy a explicarlo, ¿vale? Vale. Okay. Como Pedro por su casa, como Pedro, as in Peter, ¿no? Como Pedro por su casa, literally, would mean the last piece of food left on a shared plate. O sea, compartir. Lo último que queda en el plato o algo así. Pero es como compartir todo con esa persona. Sí. Como muy bienvenido la persona, ¿no? O como si fuera el dueño de la casa. Exacto. Sí. Se comporta como Exacto, se comporta. So that means when cualquier persona que está en tu casa y se comporta así, Sí, es como si Pedro. estuviera en su casa. Sí, y además dices, fíjate, vino la primera vez a mi casa y se comportó como Pedro por su casa. Okay, so again, this is a new one for me as well. I've been living in Spain for over 20 years and I haven't seen this one before. Yeah, sí.
muy bien. So como Pedro por su casa basically means someone's in your house that doesn't live there, but they behave as if they do. They feel so comfortable, or they're so arrogant that they behave as if they've lived there their whole life. So yeah, very good. Interesting. Wow, I didn't know these. Sí, aprendiendo. 10 es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Quiere decir, pues por ejemplo, que tú me enseñas algo que te parece muy interesante y para mí no es tan interesante y te digo, bueno, pues no es nada del otro mundo. Es algo normal. Nada del otro mundo, so nothing from another world, basically the literal translation. And we would say in English, nothing out of the ordinary, or nothing to write home about. So, yeah, something that to someone might seem extraordinary or special, but someone else might say, well, it's nothing to write home about. It's not that important. So, nada del otro mundo, nothing from another world. Yeah, very good. Very interesting. Entonces, la de la vergüenza. Muy bien. La de la vergüenza es cuando queda una croqueta en el plato, la última croqueta, y nadie se la come por respeto, por cortesía. ¿Sabes? Todo el mundo deja esa croqueta para que se la coman los demás, pero nadie se la come, ¿no? Esa es la de la vergüenza. So the second to last one we've got on the list here is la de la vergüenza. So vergüenza basically means shame or embarrassment. Yeah, so it basically is when there's like one chocolate or one piece of food left on the plate. Croqueta. Ahora se dice croqueta. For those of you who don't know what a croqueta... Sí, son muy buenas, sí. A croqueta is like a tapa here, which is like a breaded thing, like deep fried thing that has different things inside. So that's like a little cylindrical thing about that long, normally, and it can have cod and fish in there. It can have meat. It can have different things, cheese. And so what they're saying is that it's the shame you feel when there's only one left and nobody wants to have the last one. Basically, no one wants to be that piggy person who eats the last one on the plate. Yeah, so very nice phrase. La de la vergüenza. Vale, y la número 12, que es la última por hoy, es hablar por los codos. Bueno, es como cuando yo tomo café y tomo 2-3 tazas de café. Entonces hablo por los codos. Sí, pero no sé por qué el significado de los codos es como muchísimo, quiere decir muchísimo. Claro, pero no puedo decirte por qué son los codos y no. Bueno, puede ser. Sí. Pero quiere decir hablar muchísimo. They have this phrase here. It doesn't seem to make sense with the translation because it says hablar por los codos, which means to talk with your elbows, basically. Hablar con los codos or por los codos? No, to talk from your elbows, which doesn't make any sense in English, but the phrase we would use in English is to talk 19 to the dozen, or to talk very fast or a lot. So to be a lot, no? So to be a chatterbox, which Pilar says sometimes can happen to her when she drinks coffee, strong coffee, and me too, actually. If I have too much coffee, I start to rattle on. So, yeah, very good. Is that the last one, or are there some more? La última. Es La última. I have one as well. Sí, Yo tengo uno. Sí, Sí. dila. Ser la última Coca-Cola del desierto. Wow. ¿No? Sí, ¿Puedes explicar esa? esa es muy buena. Sí, ¿no? Ser la última Coca-Cola del desierto es creerse muy importante, creerse uno mismo, que es muy importante. Y entonces aquí lo que decimos es, bueno, ¿te has creído que eres la última Coca-Cola del desierto, querido o querida? Entonces es una expresión que se usa mucho diciendo, no eres tan importante, no eres la última Coca-Cola en un desierto que no hay agua y de repente te encuentras una Coca-Cola. Fíjate, eso es muy importante. Pues no eres tan importante.
Yeah, it's a good Ya. one. Sí, I like it, yeah. te gusta. Yeah. Sí. Yeah. I'll explain it Se now. puede decir en pasado, en presente y en futuro. I will. I'll explain that one. It's one of my favorite little phrases is it's when somebody says, ¿qué pasa? ¿Te crees? No, ¿te crees? ¿Te crees la última? ¿Te crees la última Coca-Cola del desierto? ¿Te crees que eres? ¿No? So basically, what it means is, do you, what do you think? You're like the last Coca-Cola in the desert? En el desierto que no hay nada. Yeah, so in the desert where there's nothing, what do you think? You're the last Coca-Cola in the desert? So we don't really say that in English. I'm trying to think of what we do say. Do you think you're special? ¿Te ves especial? No, Sí, pero yo creo que es internacional. Yeah. Esto. En inglés no se dice. ¿No? No. ¿Seguro? Do you think you're the last Coke in the desert? I don't think so. Vale, vale. No. Eso Bueno, es- igual ahora sí. Maybe now they do say. Puede ser, I don't think. porque yo lo digo mucho y seguro que Sí. ha recorrido el mundo. Yeah. Pero yo aprendí esa frase de ti. Sí. Yeah. I learned this one from Pilar. Because she said it to me, I think. ¿Por qué me lo dijiste tú? No sé, es una expresión. A veces es de buen rollo. Es de buen rollo. Se Yeah, dice- but it's tongue in cheek. It's meant to be light-hearted, but yeah. So, ¿qué pasa? ¿Te crees la última Coca-Cola en el del desierto? Yeah. So, do you think you're the last Coca-Cola in the Pero desert? imagínate a alguien Yeah. paseando por el desierto, bueno, andando Yeah. con mucha sed y que encuentra una Coca-Cola. Sí. Eso es lo más importante del mundo, ¿no? Yeah. Esa Coca-Cola. Yeah. Pues ya está. Pero igual provoca más sed. Bueno, Después. ya, pero si encuentra una Coca-Cola. We're just discussing whether finding the last Coca-Cola in the desert is that great, because it might just make you more thirsty, but obviously you would be quite happy. No, estarías muy feliz. Sí, por So supuesto. you'll be very happy to find anything, I think. So, ¿ya está todo o Sí, tienes bueno, alguna más? Hay más, pero otro día. Otro día seguiremos con más. Tenemos muchos dichos en español. Muchos. Seguiremos con más. Y hablaremos de otros dichos y el próximo podcast vamos a hablar de las 100 palabras más importantes del español, con las que tú puedes hablar español. 100. Sí, y además vamos a decir cómo se utilizan. O sea, no te pierdas el próximo podcast, porque con nosotros vas a aprender cosas que no se aprenden en un curso normal de español. Absolutely. So, what Pilar was saying there is that next time we're going to look at the 100 most commonly used words or most important or useful words in the Spanish language. And we think that will be useful and a lot of fun. We're going to go through those and we're going to make some phrases for you to help you use them. So today we've just run through some quite funny, interesting phrases that they use, or sayings or idioms or whatever you want to call them. We'll do another one. Podríamos hacer otro podcast sobre dichos. Sí, Porque son muchos. Por supuesto, hay muchos. Yeah, Hay muchos. sí. Ujú. So we could easily do another one or two podcasts about idioms and little phrases. And we'll do. Ya, es que tiene... So thank you very much for watching. We hope you've enjoyed it. Would you like to say anything else? ¿Quieres decir otra cosa antes de...? Nada, gracias a todos por vernos y os esperamos en el próximo podcast, siempre diciéndoos trucos y recursos para aprender español fácil, sin mucha dificultad. Os esperamos y gracias a todos. Buen fin de... So thank you very much for watching, and I hope you'll come back for more. We're going to try and make Spanish fun, amusing, interesting, and easy to learn. You know, learning a language can be boring, difficult, frustrating. We're just going to try and make it that bit easier and that bit more fun. So, thanks very much, and from us, Chao. adios. Adios. Oh, adios. Bye bye.